waravuze ngo umuntu naza mu wanje adakunda Perezida Paul Kagame na FPR ndetse ntakunde M23 AFC natwirwaneho polisi yoba hafi ikamutwara. Niki cyakomaza ubwoba abashumba bamwe na bamwe batinya gukora politiki kandi wowe uri docteri uri bishop. Niki cyakomaza ubwoba guhagarara mu mwanya nk'uwo ugashiruka ubwoba twirwaneho AFC M23 na FPR ugahagarana ndabo? Ndagira ngo usubize kandi n'abashumba bari hano bumvireho gukunda igihugu ndetse no kukivugira bagashirama. Murakoze cyane. Utagira na primaire agatuka president agatuka ministre agatuka general warangiza ukaza ngo ni mumpakazi. Nafushije papa takiri kwisi. When I lost my dad, bafashe responsibility yo kumbera umubyeyi. They took a responsibility to be my parents. None doraho nicaye. Now look at where I'm seated. None wombwira ngo nicajwe nande ha. And now kwihangana. So some people give up abantu benshi bacika intege bakabivamo exactly at the time they are likely to succeed. Cyane cyane begereje igihe cyo kugira ngo batsinde cyangwa se bagere ku byo bari bahataniye igihe kirekire. Successful people abantu bagiye batera imbere are the people who accept to sit on high risks. Niba abantu bemera kwicara ku bintu bifite risk zikomeye. Nyuma naje kwisanga mu mujyi hano Kigali. And I came to find myself here in the Kigali city. Nabwo ndi umukene. I was still poor. Nisanga muri Kenya ndi umukene. I found myself in Kenya very poor. Bukeye nisanga muri Amerika ndi umukene. I found myself in the US still poor. Ariko mfite icyizere ko waba uryamye waba urota waba wicaye waba ugenda uvuga ko ukunda u Rwanda ugakunda n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Gukorera umuntu neza no kumuvuga neza atahari. Icyo urimo gukora cyose don't do it for yourself. Wikikorera ku bwawe. Do it for the fourth generation. Ahubwo ugikore kugira ngo n'abazagukomokaho nabo bazakigereho. Gihe cyose ushaka gusura igihugu utarigera ugiramo jya ufata igitabo kibumbure ugisome. Mubyukuri iki gitabo naragisomye ngenda nyisurinya harimo statement nyinshi nziza ku buryo ntago nza mu minota 10 ntago nza kuvuga byose, ariko icyiza nuko uza kugitahana urava hano ugitahanye kandi ushobora kugisoma. Ntago ari igitabo kiri bulky, ntago ari igitabo kinini, ariko ni igitabo kirimo ubwenge bwinshi. When I read this book, I highlighted a lot of things of which I cannot explain in 10 minutes. But the good thing is that you're going back home with this book. So once you go back home, read it because it's not such a big book that it can fail you to read. Ndavuga kuri chapter zacyo za mbere ya kabiri wenda ni ya gatatu gusa. I'll talk about the first chapter, the second and the third. Muri chapter ya kabiri avuga asobanura Bishop Musinga asobanura icyo ari cyo inzozi. What is your dream? In chapter 2, he's talking of what is your dream. Agenda quoting abantu benshi nkuko abahoteli benshi babikora, akotinga cyane umenye umukunda uyu mugabo witwa Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., Miles Monroe n'abantu akotinga kenshi mu gitabo cye cyose. Ariko muri buka Martin Luther King Jr. statement yavuze ngo I have a dream. In this book, he was quoting a lot of people like Martin Luther King Jr. and also Miles Monroe and also other people. But then quoting Martin Luther King, he said, I have a dream. Muri your famous speech, I have a dream, Dr. Martin Luther King Jr. yavugaga yuko yifuza kuzamuna Amerika, yavuga ngo imisozi ya Alabama, yuko umwana w'umuhungu n'umuzungu bakina. Avuga yuko izo nzozi muri icyo gihe zasaga nk'izidashoboka, ariko ko byagiye biri mu nzira bigenda bisohora. Atangamo ingero hano. In this statement, he envisioned a peaceful, equal America, free from racism and division. By then, when he was speaking this statement, it was like as if it is quite almost impossible for them to achieve it. Ariko abantu benshi mugira inzozi. But many people do have dreams. Ariko Bishop Musinga yaravuze ngo ikibazo cy'inzozi zacu nuko tuvuga ngo tuzazikora hejo. He said many people have dreams in his book, but then the problem is many of people say they are going to work on their dreams tomorrow. Avuga icyaha gituma inzozi zidasohora bakita procrastination mu Cyongereza, ariko nukuvuga ngo nzabikorejo.
And one of the very bad things about our dreams is procrastination, or in Kinyarwanda kurindiriza kuzakora ibintu ejo, and this makes our dreams to fail most of the time. Hano amaze kutwereka ibintu 11 bijyanye na never give up, ariko hano muri chapter imwe yerekanye ibintu 8 bituma inzozi z'umuntu, umuntu urota ku nzozi ntoya cyangwa ku nzozi nini, ku nzozi zo kuzagira ishuri, zo kuzandika igitabo, ku nzozi yewe zo kuzimpactinga amahanga, yerekanye ibintu 8 bituma inzozi zidasohora. So in this chapter still, he talked about 8 common factors that frequently lead to the loss of hope and as a result, inability to achieve our dreams. Reka babwire bibiri gusa ibindi bitandatu namwe muzabyisomera. Let me talk about 2 things and then other 6 you're going to read them personally. Icyambere Bishop Musinga yavuze ubunebwe, laziness. He talked about laziness in this book. Laziness. Ubunebwe. Ngo hinga tsinzire ngato ngo nipfunyapfunye ubundi gukene bukagutungura ubunebwe. Laziness, saying wait a little bit, let me sleep a little bit, and then poverty is going to come surprisingly to you. Ahantu Musinga ba cyangwa se no mu bindi bihugu byateye imbere, iyo hageze ukareba ukuntu abantu baho bagenda biruka n'ukuntu abanyarwanda tugenda bituvuga ngo turacyafite inzira nini yo gukora. In other developed nations like the US, where Dr. Musinga lives, once you see how people walk only the way they walk, rushing, and then you come back here in Rwanda to see how people will walk, then you say we still have a long journey to go. Ikindi yavuze discouragement cyangwa se ibicantege. And then he talked about discouragement as well. Ubundi bajya bavuga ngo hari ibintu bitatu bituma abantu badakora inzozi zabo cyangwa byagiye bigusha abantu benshi. Normally, there are 3 common things that have made people to fail achieve their dreams. Bavuga ngo gold, so amafaranga. They say money, girls and glory. Gold, girls, and glory. Yabaye umutego w'abantu benshi. There are 3 G's, girls. These have been an obstacle to so many people. Abiga leadership bongeyeho na discouragement. But then leadership scholars have this common thing to say: never be discouraged. Gucika intege ni icyaha kimeze nka Dalila. Then this discouragement is like the leader who has made so many leaders not to achieve their goals. He talked about 8 things, and those are the 2 I just mentioned. You're going to read others, and then you get to know them. Life stories. Kuko murabizi na Yesu yavugaga akavuga inkuru z'abantu umubibyi yasohoye imbuto cyangwa yakoreshaga parables, nawe agenda atangamo ingero z'abantu, abadamu n'abagabo bamwe bagiye bacika intege n'abandi babasha kugera ku byo bagezwe. What I loved most about this book is that he gave a lot of examples of the people who have achieved their dreams and the people who have failed their dreams, just as Jesus also gave parables in his teachings. It's very interesting ukuntu wagiwe ukurikiranya ama chapter. Yamaze gusobanura ibintu bisa nka theoretical framework ya inzozi. Yanditse indi chapter ya 3 noneho yitwa ngo how to achieve your dream. Ni gute, the actionable points you have to follow to achieve your dream. Chapter 1 and 2 is like a theoretical framework of your dream, and now in chapter 3 he was giving a way on how to achieve your dream. Kuko reka mvuge nka statement imwe, so I quote, speaking alone doesn't bring results, only action does. Reka mvuge mu magambo yite yavuze ngo kuvuga gusa ntacyo bikugezaho, ariko iyo ushize mu bikorwa kugira icyo ugeraho. So yagiye atanga ingero z'abantu ayerekana the how, naho agenda yendekana ingero bimwe yagiye bivuga hano, ariko yavuzemo ama point menshi yagufasha kugera ku cyo warose cyangwa se ku kimana yashyize mu buzima bwawe. He also gave a lot of examples, but also said a lot of things that you can do for you to achieve your dream. Kimwe mu kintu Bishop Musinga yavuze gituma ndavuga kimwe gusa nindangiza ntange microphone, yavuze ama point menshi kandi yose vraiment nago nagiye nyasubirinya ama statement amwe namwe, ariko kimwe mu kintu cyantangaje Bishop Musinga nuko yavuze ukuntu nubwo waba ufite inzozi zimeze gute
ntagurikirwa uzakenera abandi gukorana n'abandi muri subtitle yise ngo let other people be involved in your dream. So he talked about many things, but one of them that I loved most, he said, you are not an island to work alone. You're going to need other people to help you achieve your dream. Na Mose yarakeneye inama za Yetiro nubwo Imana yamuganirizaga nkuko umuntu avugana na mugenzi we, ariko nawe yarakeneye inama za Yetiro. Na Yesu ngo yarakeneye yewe ba Petero atari kugira ngo bace amatwi abantu, ariko kugira ngo basohoze inzozi nazo yarafite. Even if Moses was a friend of God, they talked face to face, but still he needed the advice from Jethro, his father-in-law. And even Jesus needed some people like Peter, not to cut the ears of people, but then to help him in his ministry. So mugusoza none aha ibyo navugaga ni ibintu byinshi, ariko mvuze chapter gusa ebyiri mu machapitre 11 agesi 11 z'iki gitabo mvuzemo bikeya, ariko kimwe mu kintu ya challenge abantu bumva, including wenda audience ya nona. Yaravuze ngo abantu benshi ntago bajya bandika. Reka ndebe abantu bari kwandika wenda no muri telefone cyangwa se, let me see your hands. Anyone who has written down any statement from this room, let me see your hands. Yes, among the 11 things he talked about in this book, yaravuze ngo Bishop Musinga yaravuze ngo if you don't write your dream or you write your vision, tomorrow for sure you will lose the excitement that you had when you got the dream. yes, so yaravuze mu gitabo cye ngo igihe cyose utazandika inzozi zawe ngo uzerure neza mu ikaramu no ku rupapuro, ntabwo uzigeraho na gato. Ntabwo ushobora kutazibagirwa icyo wumva ushaka kuzaba cyo, ariko the passion, the zeal, the enthusiasm that you had when you got the dream, you will definitely forget if you did not write it clearly in a plain way. Yego, ushobora kutazibagirwa yenda ngo uzireke cyangwa se, ariko wa muhate na zambaraga washakaga kubikorana byo bigenda bicogora umunsi ku wundi. Mu byukuri nagara amapaje menshi, ni igitabo cyiza wagira manuele y'ubuzima bwawe, Imana ikazakugeza kure. Imana ibamugisha mwinshi. Ayo mashina ya Bishop Musinga ni wabyanditse. It's a nice book, not with so many pages. In fact, you can make it a manual book for your daily life, that you can learn from it a lot of things. Reka dusabe na Bishop Professor Bizoza nawe atubwire cyane atubwire, urumva ngenda navuze kuri dream gusa, ariko azashobora kutubwira izindi chapter, atubwire nko kuri chapter yavuzeho keep moving forward, yavuzeho hano, cyangwa se waiting the right time, atubwire ku bindi bintu na noteze. Wasanzwe rero akosora n'amamemoire menshi, n'iminota wenda nasigaje dushobora kuyimwongereraho, kandi ashobora no kuba critical kuko badusabye kuba book discussants ntago uvuga gusa ibyiza. So prof, ufite wowe credit zo gukritika rwose. Let's welcome Professor Bizoza to also give his insights and criticisms about this book. Akoze cyane Pastor, thank you again for the appointment of being a bishop. Murakoze cyane nanone kuba mubashije kunzamura mu ntera mukanyita. So nagira ngo mbanze nunge mu byo mugenzi wanjye yavuze, nshimira Dr. Bishop Musinga. I'd like to appreciate and thank so much Dr. Musinga. Ufite ijambo kuvuga ngo nshimire, ntabwo umuntu ajya yumva uburemere bwabyo cyane. At times we don't feel the heaviness of the word thank you or appreciating. Gusa wumve ko turimo kuvuga ko you did a great job. But hear this from us, that we are telling you did a great job. Buriya nauze nkurikira uburyo yakoze summary y'iki gitabo from the 11 principles. I was following up how he made the summary of the 11 principles in this book. So niba bishoboka wenda wazi printing buri muntu wese akazitahana, ariko ziri hano mu gitabo. If possible, you can print it out for everyone to go back home with them, but still, we have them here in this book. Ariko kugira ngo mbereke ko ibyo yavuze biri more powerful
kuko hari uburyo yabyegeranyije ibyo yavuze muri kino gitabo mu buryo bworoshe ku buryo umuntu wese ashobora kubyumva bishaka. But there is a way he summarized it very well that each and everybody willing they can read it and understand it. Nanone nk'umuntu wandika ibitabo inzi icyo bivuze kwa muri mwe hariho abantu benshi bagiye bandika nk'uko mwabigaragaje, ariko hari ababyanditse as an obligation za memoire mwagiye mwandika. Abenshi bazamuye ni memoire baherutse kwandika. As an author, I know what it takes to write a book. Yes. Others have wrote them down as your project books or your dissertations for you to finish up your bachelor's degree. So I know what it means to have a burden to be an author. What is the intention behind? Yes, you may have the burden, but then you may come back and think about the intention that you are having. For you to take up your life, and then you put it out. You put it out for everyone to see what is taking place in your life. You want to share not only what you have, but you also want to share about your life. Meaning you have this courage to share what is taking up in your life. So Bishop. I thank you so much, Bishop. Before I accepted to come on this panel, I had time to talk to him. Because maybe he is a pastor, we have different professions, so I wanted to be real and exact in what I would say. After this book, there is another book that is coming. But then he's showing us that after this book, there is another book coming afterward. And you can see that that is possible. So don't stop. Yes. Let me share with you some of the insights that I picked from this book. But to share with you is for you to read and finish this book. Pastor Didier Okay, Pastor Didier asked that who are authors here or who have written books? But now I ask in this angle, I would like to see people who read books. Let me speak this as a researcher as well as a lecturer, and telling it to Rwandan citizens seated here. Anybody mature or an adult and have never read a book, you have a great problem. Because the world that you are eager to know is embedded in books. Most especially, we love to hear and listen and being told more than we can read ourselves. Yet the reading is not something bad. Let's have a culture of reading. Now, if you're not an author or if you're not able to write anything, at least be a reader of other people's books. So, I've jumped chapter 4 for you to read this chapter for yourself. Let's jump to chapter 5 so that we can use our time very well. He comes back to something called using your time. We have the same time universally, all of us. We work on the same time rates. Those are 24 hours. And this is an equal share of the time that we were given by. Nobody has been ever given lesser time or hours. The amazing thing that God did is that as we are going to sleep, some people are waking up.
I don't know if you ever thought about it. je gisobanuro nabonye Me, what I got from there nukugira ngo dukore 24 hours is for all of us to work 24 hours kugira ngo isi ireke gusinzira so that the world cannot be asleep. umwanya bamwe baryamye abandi The babyuke time bakore. other people are sleeping, others are waking up Kuvuga and ngo working. imana yonyine has made a plan to work 24 hours Meaning God has made a plan to work. so agaruka ku kintu kivuga ko dukoresha umwanya mu buryo buri intentional We can use time intentionally. gukoresha umwanya mu buryo buri intentional Use your time bijyanye n'igihe neza. kandi wabitekereje Yet you have thought about it. ntuzuke randomly ngo ukore ibintu randomly wirigwe randomly uvuge randomly donc use your time properly. Igihe cyawe ugikoreshe neza, ntukabyuke nta gahunda, ibintu ngo bikore nta gahunda, uvuge nta gahunda, ibintu byose bikore kuri gahunda kandi ubikorere ku gihe. yagaragaje ko every success requires action and timing. In what he has shown us, yagaragaje ko ikintu cyose dukora tugomba kugikorera kugira ngo dutere imbere kandi tugikorere mu gihe. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kugera ku kintu yakigarutseho muri presentation yakoze, ntabwo ushobora kugera ku kintu utagikoreye. There is something he said in his presentation that you can never achieve something without working for it. So sinzi wenda, let me challenge this practice somehow. Let me use English now. Yeah. So- Let me challenge this for a little bit. We have a culture of dependence. Dufite umuco wo kwegamirana cyangwa se gukenerana. So you become dependent to your father. Ukaba uri umuntu ushingiye kuri so. Your father has been dependent to your grandfather. Nawe akaba yarabayeho abeshejweho na se. So your children will be dependent on you. Nawe abana bawe bazabaho bashingiye kuri wowe. Your grandchildren will be dependent on you. N'abuzukuru bawe nabo bazabaho nabo ari uko So bashingiye you kuri wowe. have like 4 generations of dependence. Ukaba ufite imbyaro nkenye zose cyangwa se abagukomokaho muri ubwo bwoko bose ari we bashingiyeho. So how can we develop with a such spirit? None se ni gute twatera imbere mu gihe cyose tugikorera muri ubwo buryo? So you can isolate yourself from a generational dependence through your actions. Rero ushobora kwigobotora muri ibyo bintu, muri ubwo buryo bwo kugira ngo ubeshweho n'abandi, uhagurutse ugahagarara ugakora And within a proper timing. kandi ukabikorera mu gihe nyacyo. I read also the Bible. Soma na Bibiliya. So Abraham was said to be blessed up to the 4th generation. Aburahamu yabwiye ko azahabwa umugisha kugeza ku mbyaro ku kinyejana cye cya 4 So cyangwa se whatever you are doing today, icyo urimo gukora cyose don't do it for yourself. As instead, wikikorera ku bwawe, do it for the 4th generation as ahubwo well. ugikore kugira ngo n'abazagukomokaho nabo bazakigereho. Sinzi niba byumvikanye. I think I am understood. So if you are planting a tree today, Niba urimo gutera igiti uyu munsi, don't plant it for your own fruits. icyo giti wigitera kugira ngo ari wowe uzagisoromaho imbuto gusa. Plant in mind having the 4th generation to come and reap as well. Ahubwo ugitere uzi ngo hari n'abandi bantu bazagukomokaho bazagera ku rubyaro rwa 4 bazaza bakagisoromaho. That's what Bishop Musinga is also reflecting on. Ibyo rero nibyo Dr. Musinga nawe yagarutseho cyane When he was talking about taking control of your destiny. igihe yavuze kugira ngo igeno ryawe aba ari wowe uricunga neza. So you have been born, yes, of course, with the parents, but at certain point, take control of your life. Yego waravutse uvuka ku babyeyi runaka, ariko hari igihe kigera kugira ngo nawe igeno ryawe abe ari wowe uricunga. And then he's touching aspect of work ethics, to work hard, to work smartly, but also being persistent. Nanone yavuze ku ndangagaciro z'umurimo, aravuga ngo ugomba gukora neza, ugakorana ubuhanga kandi ugakora wubaha. Why this is important as well? Ni iyihe mpamvu bitumye ibi nabyo biba ibintu by'ingenzi? When you do things without a proper planning, Igihe cyose ukoze ibintu nta genamigambi ufite, of course we do a lot, yego ukora byinshi but we'll achieve less. ariko ukagera kuri biki. That's how it is. Uko niko bimeze. You have never been efficient, Yego ushobora gukora ibintu,
You can do a lot without being efficient. wakora ibintu byinshi ariko nta kintu ugeraho. So have a target in mind whenever you have any action you are trying to put in place. Igihe cyose rero jya ugira intego runaka ushaka kugeraho mu gihe cyose urimo gukora ikintu. In chapter 7, mu gice cyaho cya 7 he's bringing also other key considerations. hari izindi ngingo nazo z'ingenzi yavuzeho. One is persistence cyambere no and kwihangana. perseverance. kwihangana. So some people give up abantu benshi bacika intege bakabivamo exactly at the time they are likely to succeed. cyane cyane begereje igihe cyo kugira ngo batsinde cyangwa se bagere ku byo bari bahataniye igihe kirekire. Successful people abantu bagiye batera imbere are the people who accept to sit on high risks. niba abantu bemera kwicara ku bintu bifite riske zikomeye. In his principle that he was talking about, these are the people who see things differently. mu mahame yatuganirije yavuze ngo abo ni ba bantu bareba ibintu mu buryo butandukanye. So in a challenge, for you see a challenge, but someone is seeing an opportunity. rimwe ugasanga umuntu umwe arareba ikimuhinyuza undi we arakibonamo amahirwe yo gukora. By the way, I'm an economist. In every single challenge, there is an opportunity. Jewe ubwanjye ndi umwekonomiste kandi rero buri kintu gihari cyaguhinyuza burya haba harimo ikintu wakuramo kugira ngo Every uneshe. single challenge you face, buri kiguhinyuza cyose uhura nacyo I make you to understand on the other side there is an opportunity. ndakubwiza ukuri yuko ngo mu rundi ruhande rwacyo harimo amahirwe. I think you know a coin. Ngenda muzi neza igiceri. A coin igiceri has got two faces. igiceri gifite impande ebyiri. If it has only one, then it is not a coin. iyo gifite uruhande rumwe icyo ntabwo kiba kikitwa A igiceri. success as well has got two faces. noneho gunesha no gutsinda nabyo bifite impande ebyiri. It has got a success face, bifite uruhande rwo gutsinda koko and then it has got also a challenge face. noneho bikagira urundi ruhande rw'ibiguhinyuza. So successful people go through challenges. rero abantu bagiye batera imbere bacyunze mu bintu byinshi So bibahinyuza. that's what he is calling us again, not to fear. icyo rero nicyo nanone yita ngo witinya, Embrace. ahubwo wowe bisanganire, Embrace that opportunity. ufate ayo mahirwe. And then he's talking about the dreams as well, akavuga nanone ku nzozi. which has been also reflected by my colleague. inzozi nazo My pastor. zavuzweho na mugenzi wanjye Pastor And Didier. he's trying to say how people normally think in a very short term rather than a long term perspective. yavuze ku buryo abantu bakunda gutekereza mu gihe cy'igihe kigufi kuruta uko bakeza mu gihe And he's giving an kizagiye. example of a farmer atanga urugero rw'umuhinzi. who is planting a seed. umuhinzi urimo kubiba imbuto. So as you plant a seed, you cannot harvest tomorrow. It's Oh. very rare. uko ubiba imbuto ntabwo ariko wazisarura ejo mu gitondo. ibyo ni ibintu bidakunze kuboneka. We have colleagues who are agronomists in the audience. dufite ahangaha bagenzi bacu b'abahinzi. You cannot plant a maize today and plan to harvest tomorrow. You need some time. ntabwo wabiba ikigori uyu munsi ngo ubyuke uzi neza ko ugiye gusarura mu gitondo. ubiha igihe. That's why he's bringing aspect of endurance but with direction. niyo mpamvu yavuzemo ihame rivuga ngo kwihangana ariko utegereje. Allow me to go toward the end as I also reflect on chapter 8. munyemerere ngana ku musozo wa kino gitabo ku gice cya 8 Where he's talking about flow with the will of God. avuga ngo ugendere mu bushake bw'Imana. So he's trying to tell that life for something, yavuze yuko ubuzima bw'ikintu cyose living for something, kugira ngo ubeho ubeshejweho ushaka ikintu runaka, you need to think in a very great way. ugomba gutekereza mu buryo nanone bukomeye. You need to think not as individually, ntugomba gutekereza nk'umuntu ku giti cyawe, but you need to embrace also other people's capacities and capabilities. ahubwo ugomba gutekereza ndetse ugashyiramo n'abandi bantu bafite ubundi bushobozi. And he's talking about to live with something greater. kandi ukagira ikintu gikomeye ubana nacyo. And he reflected this in one of his principles where he is saying, yabivuze mu mahame amwe yatuganirijeho, where you see yourself and you see as something
as someone who is very less or powerless. aho wireba ukabona nk'umuntu udafite intege cyangwa se w'umunyantege nkeya, But he's trying to tell you to prophesy on yourself, to say how you are great, how you are strong. aragerageza kubakangurira no kubabwira uburyo wakwihanurira ukibwira yuko uri umuntu ukomeye kandi ufite imbaraga. But as you live, don't compete. Nyamara uko ugenda ubaho mu buzima ntukabeho ushaka guhangana, But live in a life that is complementary. ahubwo jya ubaho ubuzima bwuzuzanya. The reason why most of Africans, we don't prosper and do great things, we do competition than complementarity. Impamvu twebwe abanyafurika akenshi tudakunze kugera ku bintu byinshi ni uko mu buzima bwacu n'imikorere yacu dukora duhanganye aho kugira ngo dukore twuzuzanye. So people do business, Abantu bagakora ubushabitsi and he does to do business himself or herself. ariko akumva yabikora wenyine ku giti cye, And yet you need someone along the value chain. kandi burya uba ukeneyemo umuntu hagati wagushoboza kugira ikindi kintu ugeraho. No one is capable to do everything himself or herself. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu byose wenyine. You need to bring on board some other people to work with you. Ukeneye kuzana abandi bantu bemezanya nawe. Then he's talking about sometimes we do things in situations that are not favorable or comfortable, then face the uncomfortability. Noneho yanavuze uburyo dukora ibintu ahantu hatatwemerera kubikora neza, noneho tugahura n'ibiduhinyuza nabyo. So in life that he's prescribing, mu buzima ubu arimo kuvuga, and also when you read the first chapters on his testimony, iyo usomye mu mapaje ya mbere usoma ku buhamya bwe, as well as he has reflected himself. ndetse n'uburyo yagiye yivugaho yigaragaza. But even yourself, no one has grown without having any challenge. Nawe ubwawe nta muntu wigeze akura atarigeze ahura n'ikimuhinyuza. Even though you have not yet written a book, but yourself you are another book. Nubwo utigeze wandika igitabo na kimwe, ariko nawe ubwawe uri igitabo. You can put it in chapters. Icyo gitabo rero wagenda ugishyira mu bice bitandukanye. Trying to conclude saying that let's write our books. Reka rero ngana ku musozo mvuge ngo reka twandike ibitabo byacu. But for you to write, you need to read first. Ariko mbere yuko wandika ugomba kubanza gusoma. You cannot write a book without reading books. Ntabwo wakwandika igitabo utarabanje gusoma ibitabo. Just to enforce what he was talking about. Mvuze kubyo yavuzeho bimwe na bimwe. And I saw him quoting Miles Monroe. Nabonye avuga amagambo Miles Monroe yavuze. The first book I bought with my own money was in 2004. That was a book of Miles Monroe on the church leadership. Igitabo cya mbere ubwanjye naguze ku mafaranga yanjye byari mu 2004, cyari igitabo cyanditswe na Miles Monroe. And it was talking about the spirit of leadership. Kandi cyavugaga ku mwuka w'ubuyobozi. So you can see how he has been embracing some of these principles from great leaders. Kandi urabona yuko imyandikire yagiye ayikura ku banditsi bakomeye ndetse n'abayobozi bakomeye. The time 2004, that's when I had a dream to write also my own book. Muri uwo mwaka 2004 nibwo nanjye nagize inzozi zo kuzandika igitabo cyanjye bwite. I'm only publishing telling you to read this book. Ndimo ndabashishikariza gusoma kino gitabo. I have also on my books. I'm not making the publicity on my books, but I'm telling you that writing, you need to read first. Rero nanjye mfite ibitabo byinshi nandika mbiseguraho yuko ntarimo kwamamaza ibyanjye bitabo, ahubwo kugira ngo wandike igitabo nuko ugomba kubanza ugasoma ikindi gitabo. May God bless you. Imana ibabahera umugisha. Reka tubakomera amashyi menshi ku byo bamaze gukora. Let's applaud them so much. I was told also to invite Dr. Bishop Musinga to continue. I think he's the one who did the introduction and he's the one to do a conclusion of the book. Nari nasabye kugira ngo nakire Dr. Musinga kugira ngo nawe akomerezeho kuko burya uwatangiye ni nawe usoza. And bear with us in case we did not really cover the way you wanted us to cover this. Yeah. Urakoze Professor. Thank you so much, Prophet. Twasezeranye ko tugiye gukina umupira wo hasi. As earlier I told you, we are going to play this soccer from the ground. Mbere yuko ahita akomeza hari akantu nasomye muri iki gitabo cye.
Before he continues, there's something I read from this book. Bishop yanditse ku nkende. He wrote about a monkey. Reka nsome ibyo yavuze. Let me quote what he said. Yaravuze ngo ndi umuntu wakuriye hafi y'amajwi y'inkende. He said, I'm a person who grew nearby and hearing the voices of monkeys. Ngo nabyukaga kare ari uko numvishije urusaku rw'inkende. I would wake up early in the morning because of the noise from the monkeys. Nagerageje gusesengura izo nkende nsanga atari ingagi zo mu mujyi, ingagi nziza. So, but just my analysis, I came to find that these are not the gorillas or the monkeys we see in the town and the city. Nutunyamaswa nyine two mu cyaro nyine wumva aho yarari tumeze gutyo ngo kandi iyo twavugaga ngo twamubyutsaga kugira ngo ajye kurinda imyaka nubwo bwari ubuzima bwe. And so whenever he heard the noise of the monkeys, this was reminding him to go and keep the farm from them not destroy the crops. Bishop, umuntu wavukiye ku majwi y'inkende nkayo. Uyu munsi wa none ukaba uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ukaba wicaje abagabo n'abagore mu byubahiro bitandukanye ubuzima wabwita iki? So Bishop, as a person who grew up and hearing the voices of the monkeys, and now you are a person well known all over, what can you call life itself? Let me explain about the monkeys he just mentioned. We were born in Congo, just in farmlands. And the monkeys would come to eat up our maize. Papa katubyusa mu gitondo ngiye na mukuru wanje kujya kurinda ibyo bigori ngo inkende zitabirye. And our father would wake me with my brother to go and keep the farm for the monkeys not to destroy them. Igihe tutagiye mu mirima tukajya mu nka. So by the time when we are not in the farm, then we would be rearing cattle. Igihe tutagiye mu nka mu gitondo tukajya ku ishuri. And if we are not looking after the cattle, then we are at school. Nyuma naje kwisanga mu mujyi hano i Kigali. And I came to find myself here in the Kigali city. Nabwo ndi umukene. I was still poor. Nisanga muri Kenya ndi umukene. I found myself in Kenya very poor. Bukeye nisanga muri Amerika ndi umukene. I found myself in the US still poor. Ariko mfite icyizere ko. But I had hope that ubuzima bushobora guhinduka igihe cyari cyo cyose. Life may change at any time. Ariko menye ko ntabwo Imana izovana ubuzima bwiza mu ijuru ngo ibumpe. But then I got to understand that God is not going to download good life from heaven and bring it back to me here on the earth. Niyigisha gukora cyane. So I trained myself to work hard. Rero gukora cyane. So working hard nibyo byavuyemo aha twicaye. Is what brought us here and we are seated here today. Nanditse ibitabo byinshi. I've authored other many books. Igitabo cyanye nanditse n'urufunguzo rw'iyerekwa niki? And another book I wrote is The Key to Your Vision. Nanditse ikindi gitabo cyitwa ngo ni Dream Giver. And I also wrote another book called The Dream Giver. Nanditse igitabo cyitwa ngo ni 7 Keys to Open the Blessings. And also another book called Imfunguzo ndwi zo kugira ngo imigisha yawe ikinguke cyangwa se ibohoke. Harimo principle ivuga ngo the key of promotion. There is harimo ingingo cyangwa se ihame rivuga ngo urufunguzo rwo kuzamurwa. Dufite abanyafrika basuzugura boss barangiza bagashaka ngo boss amupromoting. We have Africans who despise their boss and yet after they want the boss to promote them. Nta muntu uzi promoting umuntu umwanga uhawe mu Rwanda. Nobody ever promotes somebody who hates them and despises them. Umuntu aguhaye umushahara. A person is paying you your salary. Umuntu aguhaye akazi. They're giving you a job. Warangiza ukamutuka. And after you insult them. Ugacukaja kumushahara. And then you go and beg for your salary the next morning. I'm also dedicating you this book to you. Tugomba kwiga. We must learn. Kubaha. We must learn to respect people. Kondandika ikindi gitabo cha leadership. I'm also writing another leadership book. Bizasobanura ijambo bita honor. That explains about the word called honor cyangwa se kubaha. Mu Kinyarwanda honor ntabwo ari urukundo kandi ntabwo ari respect. In Kinyarwanda honor is not love or respect. Honor nukubahisha. Honor is to respect or to make somebody being respected. Gukorera umuntu neza no kumuvuga neza atahari. Serve them, speak well of them when in their absence.
dufite abanyafurika umuntu utagira na primaire ariko agatuka president agatuka ministre agatuka general warangiza ukaza ngo ni mumpakazi. We have these funny Africans who will wake up, they are not educated, they insult the president, they insult the minister, and afterwards they come, can you give me a job? Ugasanga umuntu yazibye inzira ziwe yarangiza akazishakaza kuzishaka munsi. And they have closed up all their doors and then they want somewhere they close to be opened. Kuratuka ministry ufite ikaramu yo gusinya buruse yawe. You are insulting the minister who has a pen ready to sign your bursary. Tugire discipline yo kubaha. Let's have the discipline of honoring and respecting Ubuzima people. buzahinduka. And then life is going to change. Nanditse ikindi gitabo cyitwa ngo how to change your life. Ni gute ubuzima bwawe bwahinduka. I also authored another book called How to Change Your Life. Rero kuba nicaye hano tuvuga ngo never give up. So now for us to be seated here talking about never give up Nukubwira ngo umuntu wese is to tell everybody. na Musinga waragiye inkaga ku And kamasi. even Dr. Musinga, who has reared cattle and also touched cow dung, Ubu nyine yicaye kuri high table ya now they president are yawe. seated here on the high table of other extinguished guests. Bisobanura ko nawe woyicaraho. Meaning you can also have a seat on the same table. reka tumukomere amashyi menshi. Let's give him a hand clap. Reka nsabe abayobozi bacu n'abavandimwe bacu bari hano. Let me request our leaders and our brethren all here. Imbaga yicaye hano hari abantu bagishatse kugira icyo bavuga. Bronze. Bishop Dr. Emmanuel Musinga hari ikibazo bakubajije. And Bishop, there is this question that was addressed to you. Ibyo uvuga n'ibyo wandika birasa. What you speak and what you write, they are all the same. Waba uryamye, waba urota, waba wicaye, waba ugenda, uvuga ko ukunda u Rwanda, ugakunda n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Whether you're sleeping or whether you're walking, whether you are anywhere, you speak about how you love Rwanda. Muri ubwo buzima bwose banyuzemo ibyo ubuyobozi bwagukoreye, ibyo waboneye mu gihugu, u Rwanda rwita iki mu buzima bwawe? So in all these things you talk about that have took place in your life, what do you call Rwanda? What role did it play in your life? N'umubyeyi. I can say in one word, Rwanda is a parent to me. Igihugu A nation n'abayobozi and the leaders, iyo ari abayobozi beza if they are good leaders, bahinduka ababyeyi bawe. they become your parents. Kuko umuyobozi wese Because each and every leader, indangagaciro ziwe the values they have ni kimwe n'iz'umubyeyi. are the same as the parents. Ahingira abaturage, They are going to serve the citizens akingura imiryango ku bwabo, and open doors for them amenya uko babayeho. and know how they live. Igihe nafushije papa atakiri ku isi, When I lost my dad, bafashe responsibility yo kumbera umubyeyi. they took a responsibility to be my parents. None dore aho nicaye. Now look at where I'm seated. None wombwira ngo nicajwe nande hano. And now you tell me, Nicajwe n'ahangaha and I'm sitting here because n'abagabo bahagaze mu mwanya wa data. of the men who were in the place of my father. Now is my right time now to stand on their behalf. Ubu noneho ni igihe cyanjye cyo kugira ngo nanjye mbahagararire. Wow, reka dukomere Imana amashyi. Let's give God a mighty hand clap for that. Mbere yuko tubarekura, Before we can release you to go back to your seats, reka dusubire mu bantu. Yes. Siko professor. Yes. Iki ni ikiganiro ni igitaramo. this is just a concert like others. Kubyo Dr. Musinga yavuze What Dr. Musinga just said, n'abasomye igitabo cye, and those who read his book, wakumva bihuye n'ubuhamya bwe mu ncamake mu munota umwe. in 1 minute, if you feel waravuze ngo umuntu naza mu wanje adakunda perezida Paul Kagame na FPR ndetse ntakunde M23 IGIHUGU natwirwaneho, polisi yoba hafi ikamutwara. N'iki cyakomaza ubwoba, abashumba bamwe na bamwe batinya gukora politiki, kandi wowe uri dogiteri, uri bishop, n'iki cyakomaza ubwoba guhagarara mu mwanya nk'uwo ugashiruka ubwoba? Twirwaneho AFC M23 na FPR ugahagarana ndabo. Ndagira ngo usubize kandi n'abashumba bari hano bumvireho gukunda igihugu ndetse no kukivugira bagashira amanga. Murakoze cyane. interpreting the question of Pastor to interpret the question of Pastor Claude from Ikaze TV.
He just asked Dr. Musinga, one of the press conferences he had in the US, when he was talking about pastors who don't love their nation. So he said, I personally, he was quoting him in his press conference by then. He said, I personally, if you don't love Paul Kagame and also the ruling party FPR, and also if you don't love M23, then the police should be beside you immediately to put you in jail. So what gave you the energy? What gave you the zeal to come out and speak about politics? Yet we don't see so many pastors coming out to speak about politics. Thank you. Muraho Claude. Reka ngusubize muri aya magambo. Let me answer your question in these few words. Icyamaze ubwoba, what took away my fear nuko nasobanukiwe yuko hari ibyo twigishijwe nabi. Is that I understood there is something they taught us. Hari ibyo twita ibyaha atari ibyaha. There's things we call sin, yet they are not at all. Gukorera igihugu cyawe ntabwo ari icyaha. Serving your nation is not a crime. Ahubwo kutabikorera wakabibajwe why utakorera igihugu cyawe. But instead you should be questioned, why are you not serving your nation? Nta Imana yakoresheje abantu badafite icyo bakora. There is nowhere in the Bible you will find God using people who are doing nothing, who are idle. Iyo ugiye mu bindi bihugu, once you go to other nations, usanga abapasiteri bakorera na leta. You find the pastors also serving the government. Ariko twagera mu bihugu byacu bakatubwira gukorera leta n'icyaha. But once we come to our nations, they tell us serving the government is a crime or a sin. Niyo mpamvu abakene batagira abapasiteri batagira amafaranga nta tuzi bakora. Ntibazi business, ntibazi gukorera leta. That's why we have so many poor pastors, because they don't know how to do business. They cannot even work in the government. Jewe myemerere yanje na philosophy yanje na theology yanje. Me, in my belief, in my also philosophy, inyemerera ko ngomba kuvuga ibitekerezo byanjye nganakorera leta. It allows me to speak out my mind and also serve the government. Nungiza amahirwe bakampa akazi nogakora cyane If nogacapa. they would give me a job, if I would have the opportunity to be given a job in the government, I would do it with all my energy. Iyo ugeze mu Bwongereza, once you go in the UK, hari itsinda ry'abapasiteri rigira ministry w'intebe inama. There is a team of pastors who are the advisors to the prime minister. Iyo ugiye muri Amerika, and once you go to the US, guhera mu kigo cya polisi, starting from the police, kugeza muri White House, and to the White House, bagira abapasiteri abo bita chaplain. They have the pastors who are called the chaplains. Kandi bafite abapasiteri b'abasenateri. And also we have pastors who are senators. Kubyo abapasiteri mutaje muri politiki mu abasenateri. So there are pastors who don't go to politics. Abakristo bawe baragutora. And your believers, are electing you. Ubabere pasiteri, ubabere muri parliament. You become a pastor as well as serving in the government, in the parliament. Abazungu cyangwa se umuntu wababwiye iyo theology yarababeshe. Anyone who has given you this ideology, they have lied to you. Mukorere igihugu cyanyu, serve your nation, mukorere n'Imana data. And also serve the Lord God Almighty. Ntiyagira umuntu n'umwe, let nobody ever read to you the Bible and tell you serving your nation or government is wrong. I do not agree with such people. The black Americans, and those people who are great, the great person there is called the Reverend Pastor Raphael, and he's a senator. And so why can't I be a senator as well? Mugende mushira ubwoba ntihagira abantu babakanga bababuze gukorera igihugu cyanyu. Ube umusirikare, ube pasiteri, ube polisi, ube pasiteri, ube senateri cyangwa umudipite, gukorera Imana ntibikubuza gukorera igihugu cyawe. Ahubwo imyumvire icyo bita primitive thinking, imitekerereze yo hasi niyo itubuza kutumva no kutumvikana n'abanyapolitike. Ahubwo twakagombye kwinjira muri politiki kugira ngo dufashe abayobozi bacu. So